হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করছি সকলে ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের এই যে ডজিং পাম্প নিয়ে আরও একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এই ডজিং পাম্পটা আমার কাছে এসছে পুরো ডেড অবস্থাতে। দেখুন, আমি একটু লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন, এখানে কিন্তু পাওয়ার চলে এসছে, ঠিক আছে, পাওয়ার চলে এসছে। এখানে ওয়ার্কিংয়ে কোনো ইন্ডিকেট করছে না, কিন্তু এখানে পাওয়ারে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আলো জ্বলছে। দেখুন, এখানে কিন্তু পাওয়ার অন হয়ে আছে, ঠিক আছে, কিন্তু কোনো কাজ করছে না, ওয়ার্কিং করছে না। তো আমরা এটা খুলে দেখব। তো আমি প্রথমে লাইনটাকে অফ করে নিলাম। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমরা বোর্ডটাকে খুলে নিয়েছি। এখন আমাদের প্রথমে টেস্ট করতে হবে এই যে মসফেটটা আছে, এই মসফেটটা আমরা প্রথমে টেস্ট করে নিব। আমরা মাল্টিমিটার কন্টিনিউটি মোডে রেখেছি, কন্টিনিউটি মোডে রেখে তারপরে আমরা এখানে টেস্ট করে নিব। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মসফেট ঠিক আছে, কোনো শর্ট সার্কিট বা মিসিং নেই। আমাদের মসফেট ঠিক আছে। তো তারপরে আমরা টেস্ট করব মসফেটের পাশে এই যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে, এই রেজিস্ট্যান্সটা এটাকে আমরা চেক করে নিব। এটা চেক করার জন্য আমাদের 2 মেগা ওহমসে সেট করতে হবে। তো আমি 2 মেগা ওহমসে সেট করে নিয়েছি। দেখুন, এখানে কিন্তু এটাও কিন্তু ঠিক আছে, 965-80 মতো দেখাচ্ছে, 65-70 মতো দেখাচ্ছে। তো এটাও কিন্তু আমাদের ঠিক আছে। তো আমাদের পরের স্টেপ দেখতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা পরবর্তী স্টেপ দেখতে পাচ্ছি। আমরা এই জায়গাটা, এই যে ক্যাপাসিটরটা এখানে একটু ক্র্যাক হয়ে গেছে, দেখছেন, এই যে ক্র্যাক হয়ে গেছে। এটা আমরা একটু রিসোল্ডারিং করব, ভালো করে সোল্ডার করে দিব। এটা সোল্ডারটা কেটে গেছে, যার কারণে এরকম হচ্ছে। তো আমরা এটা একটু সোল্ডারিং করে দিয়ে আবার টেস্ট করে দেখব।
তো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন সোল্ডারিংটা করে নিয়েছি। করে নেওয়ার পরে আমরা একবার টেস্ট করে দেখব। আমরা একটু লাইনটা দিয়ে দেখব। তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এই দিকটাতে এটা পাওয়ারের সুইচ, আর এটা কিন্তু ওয়ার্কিং এর সুইচ। তো ওয়ার্কিং করছে। তো আমরা একটু মোটরটাকে লাগিয়ে দেখবো, মোটরের ক্লিপটা। দেখুন আমাদের কিন্তু এখন ওয়ার্কিং করছে। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে যাবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।